Good morning, guys. So today we are going to see the remaining sums. So what are the topics till now we have covered? We have covered frame of reference and what is point mass, followed by displacement, distance, velocity, speed, acceleration, and the subtopics related to this. And we have discussed one special case, that is relative velocity. Is it so? Yes. So we are discussing sums, right? Let's move on. What is the first term? Displacement S is related with time t. In the equation, S is equal to, this is the equation. The acceleration is equal to, is the equation. So we have to find the acceleration. Now let me give the options. Now it is so these are the options. Now it is solving. So they have given the displacement, we have to find acceleration. Am I correct? So from displacement, we can find velocity. Am I right? From velocity, we can find acceleration. Yes? Yeah. Let's solve the problem. See, your displacement is S. Then your velocity V will be V, which is equal to, you have to differentiate this displacement. So what will be your velocity? See, while differentiating, if it is 5t square, then it should be, you should bring this 2 here, which is 5 into 2, t power 2 minus 1, which is 10 power 1. This is in the format x power n. If it is x power n, you have to solve it like the power should be taken backward and x power n minus 1. So what we have done? We have taken 2 and multiplied it with 5 and t power n minus 1, which is 2 minus 1 is 1. So this is your 10t. This is how you have to differentiate. Okay. So what will be your v? Your 5t will be 5t square will be 10t. And what will be your 4t plus 4t? 4 into t power 1. So if you bring 1 backward, it will be 1 into 4. So t power 1 minus 1, this will become t power 0. T power 0 is 1. 1 into 4 is 4. So here you get 4. And if you differentiate constant, then it will be 0. 3 is a constant, so it is 0. This is your E. So how can we find acceleration? So you have to once again differentiate this velocity. So if you differentiate this velocity, you will get acceleration. And your acceleration will be equal to, what will be your 10t? It will be 10. What will be your 4? It will be 0. So the answer is 10 units. Okay? So the answer is 10 units. The option is A. See, what if reverse? If we have given displacement, let us take displacement as 5t. Yeah, let me make it simple. They have given, yeah, let it 3t square plus t 2t plus t. Next it. This is your acceleration. They ask you to find velocity. What do you do? See, in the previous case, they have given displacement as 5t square plus 4t plus 3. We have done this using the method called differentiation. Am I right? In this case, they have given acceleration. You have to find the velocity. So the opposite of differentiation is integration. Okay, integration. So in integration, what you have to do? If it is 3t square, for velocity you have to integrate 3t square. This is the symbol for integration. And plus 2t plus t. See, in differentiation the powers got decreased. Am I right?
So if you are doing the reverse, you are going to between 10 from 10 units you are going to get 10t plus 4, and from 10t plus 4 you are going to get this part. Am I right? So we are going to do the reverse. So the power will increase. That is integration. So your 3t square will be 3t. The square will become q because you have to increase the power. In the previous case, we have multiplied the power. In this case, we are going to divide the power. Is it okay? Plus 2t. So it will be 2t square divided by 2. And here it is t. So it will be t power, since it is t, I have written t as t square. I will write this as 1 because I have written a square term, power 1 term, and let's say this one. If it is 1, then if you integrate this one, it is dt, right? If you integrate this with respect to dt, you will get t. Okay? If it is 2, you will get 2t. Okay? Yes. So this will be your integrated part. So if you cancel these things, you will end up as t cube plus t square plus t. If they have given some values for t as 2, 4, 6 or something, you can just substitute the values and finally find the value of t. Sorry, value of displacement in meters or kilometers. Okay? This is how you have to do differentiation and integration. If they ask acceleration from displacement, you have to go for differentiation. From displacement, we are going for velocity, and from velocity, we are going for acceleration. The order of the equation is decreasing in this case. This will be opposite in this case. If they have given acceleration, have to go for velocity and displacement. So the case is completely opposite. So your powers will increase. So you have to go for integration. Okay? Yes. What is the next question for discussion? Two buses P and Q starts from a point at the same and moves in a straight line. Okay? And their positions are represented by these two. What they have asked, what time both the buses have same velocity? At what time they have same velocity? This is the question. See, two buses P and Q. So there are two buses start from a point at the same. So they are starting from the same point in a straight line. Since we are discussing straight line, so they have given, what is the information they have given? They have given position. Okay, this is your position. We have to find what time both the buses have same velocity. At what time they have same velocity. So the velocity should be equal. This is the question. Let me write down the options. So these are your options. And yeah, this is final one. Okay. See, just read the question. They are given two positions and they have said they have same velocity. So we can equate both of them, right? With both of their positions. Alpha t plus beta t square, which is equal to f of t minus t square. What is this? Both are their positions. So this describes their position. What do you want? You want velocity. So from position, from displacement, we are going to get velocity. What we have to do? We have to differentiate. Okay? If you differentiate this, you will get alpha plus 2 beta, which is equal to f minus 2t. See what I have done? If you differentiate t, you will get 1. So it is alpha.
If you differentiate t square, then it is 2t. So you already have beta. So it will be 2 beta t. And if it is ft, if you differentiate t, you will get what? So you will end up at f minus t square. It will be 2t. Is it okay? Yes. So you have to find, what you have to find? You have to find time. Okay? Yes. This is not is equal to. Yes. So this is your equation. So let's solve this. Bring time to 1 part. So it will be 2 beta t minus plus 2t equal to f minus alpha. Okay? See, if you take t as common, you will have 2 beta plus 2. Am I right? So you can take 2 also as common. If you take 2 as common, you will end up at 2t plus 2t into beta plus 1, which is equal to f minus alpha. Okay? You need t, right? Keep t this side. Your f minus alpha divided by beta plus 1. This will be your final part. So your option C is correct. Am I correct? Yes. So what we have done, they have given the position as xp of t and xq of t. These are your position. We have to find time. They have given velocity. They have given position. We have to find velocity. So from position, we are bringing velocity, right? So it is differentiation. We have done differentiation here. Yeah, this is the differentiation part. And finally, after differentiating, we have separated t and other things. And finally, we have found out t. See, இதுல இருந்து நமக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட்ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம எப்படி இதை ஈக்குவேட் பண்ணி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இட் வில் பி ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் என்ன? Part of the journey is performed with acceleration alpha. Okay. See, in the first part they have given first part of the journey they have accelerated with alpha. Second part here, remaining part here is retardation beta. So first part is accelerated, which means it is speeding up. அப்புறம் அடுத்த பார்ட்ல it has speeded down. Okay. So this is the case. ரெண்டுமே acceleration தான். ஒன்று positive acceleration, இன்னொன்று negative acceleration. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? Total time of journey is t. So total time is t. Maximum velocity acquired during journey is. So they have asked me for maximum velocity. Is it so? Yes. See, so the options are. We have to find acceleration. In the previous case, we have நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? Time கண்டுபிடிச்சோம். So இங்க வந்து நம்ம velocity கண்டுபிடிக்கணும். Okay? So இதுதான் நம்மளோட options. So என்ன சொல்லிருக்காங்க? Total time என்னவா இருக்கும்? So நம்ம acceleration t1 அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா retardation t2 எடுத்துக்கலாமா? So அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா it will be t1 plus t2 is equal to t. So இதுதான் நம்மளோட total time இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நடந்தது acceleration, கரெக்ட்டா? So first partல நடந்தது acceleration with respect to t1. Second partல நடந்தது retardation. Retardation is negative velocity. So minus beta t2. அதுதான் உங்களோட total time. கரெக்ட்டா? So through the total journey which is equal to your
T. This is alpha T1 plus beta T2. So total the journey வந்து இந்த பார்ட்ல complete ஆயிடும். am I correct? So it is equal to T. இப்போ நீங்க இது ரெண்டு பார்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு T. So இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா alpha T1 which is equal to beta T2. Correct? So if we want T1 வேணும்னா T1 which is equal to beta by alpha into T2. Correct? So நமக்கு T1 கிடைச்சிருக்கு. T1 நம்மளோட first equation. So let us move equations. This is equation number 1 and this is equation number 2. The equation 1 and 2 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So நம்ம அதுல இருந்து T1 வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So அத T1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா you get beta by alpha into T2 plus T2 is equal to T. அதான் நம்மளோட total time. It is a conserved quantity. So இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா you can take LCM, right? LCM எடுக்கலாமா beta T2 plus alpha T2 which is equal divided by alpha which is equal to T. Am I correct? Yeah. இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுல T2 காமன் எடுக்கலாம். T2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா alpha plus beta divided by alpha is equal to your total time. Am I correct? Yes. இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்மளோட velocity சரி velocity first object ஓட velocity வந்து ஒரு object ஓட velocity v1 எடுத்துக்கலாம் alpha t1 இன்னொரு object ஓட velocity என்னவா இருக்கும் beta t2 ஓகேவா இப்போ இதுல நம்ம எதையாவது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா we have found out t1 and now we have to find out t2, right? So இது நம்ம இந்த சைடு ஈக்குவேட் அதாவது இது டோட்டல் குவாண்டிட்டி கன்சர்வ்னால t will be equal to 0. If you want t2, your t2 will be what will be your t2 alpha divided by alpha plus beta. So இதுதான் உங்களோட t2 then அது உங்களோட t1. நீங்க t1 and t2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா you get the answer. இப்போ நம்ம இதுல ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல you can substitute. So v1 ல நம்ம substitute பண்ணோம்னா you can get the maximum velocity because your question is you have to find the maximum velocity. So v1 ல substitute பண்ணோம்னா எது substitute பண்ணோம் t1 ல substitute பண்ணோம் கரெக்ட்டா. So alpha into t1 என்னது beta by alpha into t2. So make this is t also. So alpha beta yes. You have to do the analysis, right? You can also substitute for T2. Yeah, panita. So alpha beta divided by alpha into T2. So it will be beta T. This will be your maximum velocity for V1. So this wise you can find this for V2 also. V2 V2 will be equal to what is your beta here? Sorry, what is your V2 here? Alpha divided by alpha plus beta. Alpha divided by alpha plus beta into beta T2. So if you substitute this for V2, which is equal to alpha beta divided by alpha plus beta into your time. So this will be your maximum velocity. So it's option C. Okay, wow. Yes. Next sum, what is the next sum? At the start of the motion along a line. So the motion is along the line. Adula initial velocity என்னவா இருக்கு u ஆ இருக்கு ஓகேவா and your acceleration is 80 acceleration 80 சொல்லிட்டாங்க and what is your final velocity so they are asking for final velocity தான் கேட்டிருக்காங்க so இது எந்த equation ஓட ரிலேட் ஆகுது we have three equations right equations of motions கொடுத்திருக்கோமா equations of motion நமக்கு எத்தனை equations இருக்கு three equations இருக்கு v equal to u plus ab is your first equation and what is your second equation this is equal to ut plus half at square and what is your third equation v square minus u square is equal to 2as
இதுல இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ்ல எதோட நம்மளோட क्वेश्चन ரிலேட் ஆகுது சொல்லி பார்ப்போம். ஓகேவா? இந்த क्वेश्चन at start of a motion along a straight line the initial velocity is u. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாமா? initial velocity என்னது u. Acceleration is at. So acceleration with respect to time is at. The final velocity u is. நமக்கு என்ன வேணும்? Final velocity வேணும். உங்களுக்கு இங்க v எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்கு? ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இவங்க கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சும்மா ரிலேட் பண்ணுங்க. your initial velocity is u, your acceleration is at, and we have to find final velocity. So in the first equation what is the so your answer is v equal to u plus at. Okay, yes. What is the next question? Yeah. When the particles is p and q, which are in motion, so they are moving. Their displacement time graphs are respectively inclined at 30 degree and 60 degree. Graph பார்த்தோமா? Graph the displacement time graph பார்த்தோமா? அதுல அதனுடைய slope inclined, their angles are inclined at 30 degree and 60 degree, which describes the slope. ஓகேவா? Their ratio of velocity Vp by Vq is Vp by Vq கேட்டிருக்காங்க. See, before finding Vp by Vq, இது உங்களோட கிராஃப். எதுக்கும் கிராஃப் வந்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்க்கும் டைமுக்கும் கண்டிப்பா they must have ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் கர்வ் லைன். நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது. ஸ்ட்ரைட் லைனால இருக்கு. whether they have mentioned okay அது பிரச்சனை ஏதோ ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் கர்வ் லைன். ஸோ அதனுடைய ஆங்கிள் 30 டிகிரி 60 டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வெலாசிட்டி ஓடுது vp ஓடுது 30, vq ஓடுது 16 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் இருக்கும். கரெக்டா? இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல உங்களுக்கு d and t ஓட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். and angle is 30 டிகிரி கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 30 டிகிரி கொடுக்கலாம். அப்போ இதுல 30 டிகிரி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த தீட்டா யூஸ் பண்ணுவீங்க? சைனா, காஸா, டானா? கண்டிப்பா tan. ஏன் அப்படின்னா see you have only the information of this t and the அப்படின்னா இந்த பார்ட்டுக்கும் இந்த பார்ட்டுக்கும் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இந்த t பார்ட்டுக்கும் இந்த d பார்ட்டுக்கும், which is opposite by adjacent. opposite by adjacent என்னது? tan theta. இல்ல வேற ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா you don't know this hypothesis. and நமக்கு வேணும்ன்ற டேட்டாவுமே இந்த ரெண்டு லைன்ஸோட தான். so you have to go for tan theta. okay, அதனால தான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறப்ப we are using tan theta. ஓகேவா? yes. so your tan theta will be yes your vp. first நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? vp. இந்த vp வந்து directly proportional to tan 30 degree. right? and அடுத்து உங்க vq. உங்க vq வந்து directly proportional to tan 60 degree. ஏன்? அதனுடைய ratios கொடுத்திருக்காங்க. so we are equating it as directly proportional. so உங்க vp by vq வேணும். கரெக்ட்டா? vq வேணும். which is equal to tan 30 degree divided by tan 60 degree. உங்க tan 30 degree என்ன? 1 by root 3. tan 60 root 3. இப்போ என்னவா இருக்கும்? which is equal to 1 by root 3 into 3 will be 3. so 1 by 3. so vp by vq ஓட ரேஷியோ என்னவா இருக்கும்னா 1:3. 1 by 3 or 1:3. so this is the ratio for vp by vq. okay? yes. what is the next question? the graph between the displacement and the time in the motion along straight line is depicted below. so they have given motion along the straight line as displacement and time graph. which interval indicates no force act on the particle. so இதுல எந்த பார்ட்ல we have OP, PQ, QR, RS. ஓகே, நாலு பார்ட் இருக்கு. இதுல எந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. so maximum எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்கன்னா
OP இருக்கலாம் இல்லனா PQ இருக்கலாம் சொல்லுங்க கரெக்ட்டா இந்த எது கரெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா PQ தான் ஏன் PQ தான் கரெக்ட்னா இந்த OP பார்ட்ல it is moving கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா displacement இங்க நடந்துருக்கு see at the first second it might be 2 meter at the 4 seconds it might be 6 meters and at the 6 seconds it might be 8 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு சோ இங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இல்ல it is an increasing order and with equal intervals இந்த பார்ட் பாருங்க இந்த PQ பார்ட் அது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு which is like நம்ம ஒரு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா velocity time தான் சொல்றப்போ எப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா டைம் வந்து 5 10 15 20 வேரி ஆயிட்டு இருந்தாலும் so velocity 20 meter per second ஆவே இருந்துச்சு ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயுமே 20 meter per second ஆவே இருந்துச்சு எல்லா சைடுமே 20 meter per second ஆவே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிருந்தோம் for 5 seconds it is 20 for 10 seconds it is 20 15 seconds it is 20 and for 20 seconds it is 20 meter per second இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட velocity கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களோட velocity throughout the PQ part அது சேஞ்ச் ஆகல கரெக்ட்டா உங்க டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் சேஞ்ச் ஆகல so velocity is constant அதுதான் அந்த இடத்துல தான் நமக்கு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகாது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருந்தா மூவ்மெண்ட்லயே இருக்கும் and the object rest area which depicts Newton's first law. Yes. So it is PQ. The answer is PQ. Okay. So the next question is the position of the object moving along a straight line is given by x is equal to this. நமக்கு ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க which is its position. அதுல அதனுடைய a என்ன b என்ன கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா a வந்து 8.5 மீட்டர்ஸ்னு இருக்கு. சோ கண்டிப்பா a வந்து எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது டிஸ்டன்ஸ். அதே b பாத்தீங்கன்னா 2.5 மீட்டர் per second square which is its acceleration and time is measured in seconds. இது நமக்கு தெரியும். So the average velocity என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So they have given the equation x is equal to a plus bt square. A ஓட வேல்யூ என்ன x find for t equal to 2 seconds கண்டுபிடிக்கலாம் x is equal to and ab ஓட வேல்யூ என்ன a வந்து 8.5 meters and b வந்து 2.5 meter per second square என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் velocity கண்டுபிடிக்கிறோம் so and your a is 8.5 plus your b is 2.5 into t square which is 2 square end up at 8.5 plus 2.5 into 2 to the 4. So it is 8.5 plus 2.5 into 4. It will be, am I right? Yes, 10. This is your x for t equal to 2 seconds. So நம்ம என்ன பண்ணனும் this 18.5 meter ஓகேவா இது உங்களோட t equal to 2 seconds next case if you substitute for x is equal to time is equal to 4 seconds க்கு substitute பண்ணோம்னா your x will be அதே a plus bt square na so 8.5 plus 2.5 into 4 square correct so it is 8.5 plus 2.5 into 16 so the x will be 8.5 plus what will be your 2.5 into 16 just substitute it here it will be 30 it will be 15 am I correct? Yes it will be 400 since there is a point it will be 40 so it is 40 here okay so 8.5 plus 40 is 48.5 meter
So நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? x t equal to 2 seconds இருக்கிறப்ப நம்மளோட x என்ன, t equal to 4 seconds இருக்கிறப்ப நம்மளோட x என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? see your average, we have asked for average velocity, right? Average velocity என்ன? Average velocity வந்து final position minus, yeah, your final position is, let's name it as x of t, x of, this for 2 seconds, x of 2 and this is x of 4. You know, we have substituted 4 for t. Correct? Here x of t என்னவா இருக்கும்? X of 4 அதுதான் நம்மளோட final position minus x of 2 அதுதான் நம்மளோட initial position divided by time. Time வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு 2 seconds and 4 seconds, which is 4 plus 2. So totally it is 8 seconds and made a x of 4 என்ன நமக்கு 48.5. Final velocity minus initial velocity, which is 18.5. என்னவா இருக்கும்? 0 0 30 30 divided by 8. அவ்வளவுதான். இதை சால்வ் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? Yeah, it will be 3 point something. Am I right? Okay. So it will be around 3.6 or 7. Yes. So this is your velocity. It will be meter per second. Am I right? I think it will be 3 point. Let us get the options. It is around, yes. No, I have done a mistake over here. It is 30 divided by 6, right? 4 plus 2 is 6. And I have written it as 8. So it will be 6 here. 6. What happens to your final answer? It will be 30 by 6, right? So it will be 30 by 6. So it will be 6 5 the. So your velocity is 5 meter per second. Okay. So என்ன பண்ணோம் firstல? They have given an equation. இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்க்குள்ள average velocity கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. So you have substituted the values for the equation and finally you have found the answer for average velocity. So இங்க தான் average velocity கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We have just derived what is for 2 and what is for 4. Okay? Yes. What is the next question for discussion? The next question is, the equation between displacement x and time is represented by x is equal to pt minus qt cube. The velocity of the particle will be 0 at the time equal to. What is the question? The velocity of the particle will be 0 at time equal to. So they have given as velocity of the particle is 0. என்ன சொல்றாங்க? Velocity of the particle is 0. அப்போ டைம் என்ன? So velocity of the particle is 0 ஆ இருக்கிறப்போ டைம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So let us write the equation. In the equation x is equal to pt minus qt cube. This is your displacement. Velocity and maatharona we have to go for differentiation. So it will be t differentiate பண்ணீங்கன்னா 1 minus it will be 3qt square. Correct? Cube முன்னாடி வந்துரும் 3q பவர்ல வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும், which is t square. Okay? This is your velocity. என்ன சொல்றாங்க? Velocity of the particle will be 0. So v is 0. So I have substituted 0 for v. P minus 3p qt square. So your p will be equal to 3 cube t square. And your t square will be equal to p by 3q. Okay? And your t will be equal to root of p by 3q. Is it correct? Yes.
This is your final problem. Just go through the problems, and if you have any doubts, ask me in the comment section. Okay? Yes. We are going to start a new lesson. So next part we are going to start motion in a plane. So motion in a plane main kinematics involved ஆகும். These are the basic things. இது ரிலேட்டடா இன்னும் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும். Go and check. This we have நம்ம என்ன மாதிரி சம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஈஸியான சம்ஸ் நிறைய இருக்கும். டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் பார்ட் இருக்கிற சம்ஸ் தயவு செய்து போட்டு பாருங்க. Because here in your 11th. So 11th differentiation தான் இருக்கும். 12th தான் integration இருக்கும் in your maths. But நீங்க physics அத முன்னாடியே படிக்கிறீங்க. So you should know some basic rules and ideas. So நீங்க NEET JEE எடுத்து prepare பண்ணிருக்கீங்கனாலும் just go and do some sums related to differentiation as well as integration. And complete பண்ணீங்கன்னா yeah, this chapter will be over. And be thorough with the concepts. Concepts, if it is a related velocity, you should know what is related velocity and the formula for related velocity. If you know the definition, then formula will be easy. And yes, so these are the points you should know. And from the next video, we are going to cover motion in a plane. Okay, meet you there. Until then, bye.